So now let's see our example. Let's see our example. Okay, fine. I will explain again. So we can apply the CSS for the HTML in three ways. One is inline CSS, second one is internal CSS, third one is external CSS. Inline CSS అంటే మనం HTML ఎలిమెంట్స్ కి ఆ HTML ఎలిమెంట్స్ లోనే CSS ప్రాపర్టీస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటర్నల్ CSS అంటే ఏంటంటే సేమ్ HTML ఫైల్లో హెడర్ హెడర్ ప్లేస్ లో మనము కంప్లీట్ CSS ప్రాపర్టీస్ అనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్టైల్ ట్యాగ్ విల్ మెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ CSS అంటే వి విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ సెపరేట్ CSS ఫైల్. ఓకే, సో మనం సెపరేట్ గా ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో సిఎస్ఎస్ అంతా డిజైన్ చేసి ఆ ఫైల్ ని మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. అది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లింక్ ట్యాగ్ వి విల్ ఇంపోర్ట్ ద సిఎస్ఎస్ ఫైల్ వేర్ వి హావ్ డిజైన్డ్ అవర్ కంప్లీట్ డిజైన్. Okay, we can import this css file in any html files wherever it is required. Understood? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ కి అప్లై చేసాం అనుకోండి సేమ్ ఫైల్ కి. అలాంటప్పుడు ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ కి వచ్చేసి ఎక్కువ ప్రియారిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసినా కానీ సేమ్ ప్రాపర్టీ మీరు మళ్ళీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో కనుక మెన్షన్ చేస్తుంటే ఆ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో ఉన్న సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో మనకు సిఎస్ఎస్ లో చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, చాలా డిజైన్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సి సింపుల్ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సింపుల్ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక పీ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని కొంచెం టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ టెక్స్ట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సిఎస్ఎస్ అనేది అప్లై చేయాలి కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, సేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇంటర్నల్ గా మనం అదే సేమ్ అక్కడే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ లోనే మనము సిఎస్ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము. దాన్ని ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ కలర్ ఇస్తున్నాను. కలర్ అంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ కలర్ అనమాట. టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి నేను రెడ్ కలర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ కలర్ ఎగ్జాక్ట్ కలర్ నేమ్ రాయాలి, లేకుంటే మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి కలర్ పిక్కర్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది, కలర్ పిక్కర్ అని సెర్చ్ చేస్తే. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇష్టమైన కలర్ అనేది పిక్ చేసుకొని ఈ హెక్సా కోడ్ అని ఉంది కదా, ఈ హెక్సా కోడ్ని కాపీ చేసుకోండి. ఈ హెక్సా కోడ్ని కాపీ చేసుకొని మీరు ఎక్కడైతే డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేస్లో ఆ హెక్సా కోడ్ని మెన్షన్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం కలర్ని అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది అప్ టు యూ. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఓడ్ రాయాలి, కలర్ నేమ్ రాయాలి, లేదు అంటే ఆ కలర్ పిక్కర్లోకి వెళ్ళి మీరు పర్టికులర్ కలర్ని పిక్ చేసుకొని ఆ కలర్ అయినా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? నౌ జస్ట్ సేవ్ దిస్ అండ్ గో టు అవర్ వెబ్సైట్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎల్లో కలర్లో వచ్చింది, టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్లోకి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి సమ్ అదర్ కలర్ లైక్ బ్లూ కలర్లో మెన్షన్ చేయాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, మన కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ అనేది బాడీలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు విల్ బి మెన్షనింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ అని మెన్షన్ చేస్తాను. Now you can see our complete web page has been now into the blue color, right? So this is how we can apply the CSS, internal CSS. Okay, so now coming to the sorry, this is the inline CSS. Now coming to internal CSS, how can we apply that, we will see.
So here I am going to create an input, or else let's say p tag itself. Hmm. This the sample text for internal css. Okay, ఇక్కడ నేను h3 ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకుంటాను. This internal css h3 tag, h3 html tag. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం హెడర్ డేటాలో మనం స్టైల్ ట్యాగ్ని యూస్ చేసుకోవాలి. స్టైల్ ట్యాగ్ని యూస్ చేసుకొని మన ప్రాపర్టీస్ని ఫస్ట్ మనం ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత దాని కలర్ అనేది, దానికి స్టైల్స్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సీ కలర్ విల్ బి లెట్స్ సీ పింక్. Okay, next font size, let's not declare the font size, declare the pink. And p tag వచ్చేసి నేను కలర్ గ్రే అనేది మెన్షన్ చేశాను. నౌ యూ కెన్ సీ p tag వచ్చేసి గ్రే కలర్ లో ఉంది, ఇది పింక్ లో ఉంది. పింక్ అనేది ప్రాపర్ గా కనిపించట్లేదు కదా. లెట్స్ టేక్ దిస్ కలర్. ఓకే, సో గ్రే ప్లేస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కలర్ తీసుకుంటాను. నౌ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ గమనిస్తే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ద ట్యాగ్ నేమ్, రైట్? HTML tag name. So just now we have discussed inline CSS will have the more priority, right? More priority అంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఉంటుంది మిగతా టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ కంపేర్ చేస్తే. అంటే మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ చేశారు, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ చేసినా కానీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా తీసుకొని అవే అప్లై అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఈ పర్టికులర్ పీ ట్యాగ్ లో, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పీ ట్యాగ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంతా మెన్షన్ చేస్తున్నాము, రైట్? ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పీ ట్యాగ్ లో అనేది మనం మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఇక్కడ మనం ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ చేసుకుంటే, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ చూసుకుంటే, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో జస్ట్ మనం ప్రాపర్టీ నేమ్ మెన్షన్ చేసాం, HTML ఎలిమెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసాము, అండ్ దెన్ కలర్ అప్లై చేసాం. సో ఇక్కడ కలర్ అప్లై చేసినా కానీ ఓన్లీ మనకు ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి మాత్రమే కలర్ అప్లై అయింది, రైట్? ఎందుకంటే దీనికి ఆల్రెడీ కలర్ ఉంది. కలర్ ప్రాపర్టీ అనేది దీనికి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసినాం, అది కూడా ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లో మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి అది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో నుంచి తీసుకోదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రియారిటీ మీన్స్. Understood different ways to include the CSS in HTML and how to use. This is a simple example. Okay, so I'll just so the third way or the third form will be external CSS. So for that, what I am going to do, I am just going to create a file. ఓకే, సో సిఎస్ఎస్ మనం ఎప్పుడైతే ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తామో దాని ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ సిఎస్ఎస్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో హెచ్టిఎంఎల్కి ఎలా అయితే మనము డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని మెన్షన్ చేస్తామో సేమ్ అలాగే సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ అన్నిటికీ డాట్ సిఎస్ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడే అది సిఎస్ఎస్ ఫైల్గా రికగ్నైజ్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో లెట్స్ గివ్ బాడీ.
సో ఇక్కడ మనం మనకు కావాల్సిన సిఎస్ఎస్ అంతా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. సో నేనేం చేస్తున్నాను, బాడీ ట్యాగ్ లో ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ color I'm going to mention black, and color white. Okay, so the end properties అనేది మెన్షన్ చేశాను. Okay, so now what we need to do, we need to include that, right? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను లింక్ ట్యాగ్ చేసుకొని, okay, we need to use this, we need to use the link tag, and we need to mention the relative equals to style sheet, and h reference will be our session 5.css. Okay, so now what we need to do, I will just comment this inline css. I'll just comment this line, and here I'm going to write another line, and you can save this, and you can see the complete background color has been changed to black, and by default the color of the text will be white. Okay, by default color, if you create any p tag, any tag here, okay, I will just comment this one as well. Okay, let it be. Okay, by default the color of the text in this particular body will be white color, because here you can see I have mentioned the color by default color as white, and background color for the complete body is black. Okay, and here also, here is the thing that we need to importing, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే importing external css file. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ని మన పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్. h4 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ sample for external css1 h4 html tag, just a concept, some text I'm writing like this. You can create multiple. You have h5 h6 ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, సో ఇవి మీరు ఇక్కడ చూడండి, h1 సారీ h3 h4 h5 h4 h5 h6 h4 h5 బై డిఫాల్ట్ వీటి కలర్ అనేది వైట్ కలర్లో ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీకి లెట్స్ టేక్ h6కి నేను కలర్ వచ్చేసి లెట్స్ సే సమ్ yellowish green అనేది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో నో యూ కెన్ సీ h6కి అనేది కలర్ అనేది అప్లై అయింది, రైట్? సో నెక్స్ట్ h4కి నేను వచ్చేసి వేరే కలర్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో h4కి సో ఈ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను. h4కి కలర్ ప్రాపర్గా కనిపించలేదు కదా, సో లెట్స్ సీ దిస్ కలర్, గోల్డ్ కలర్. ఓకే, సో h5కి వచ్చేసి వేరే కలర్, లేకుంటే బై డిఫాల్ట్ వైట్ కలర్లో ఉంది. బై డిఫాల్ట్ వైట్ కలర్లో ఎందుకున్నా అంటే మనం బాడీ ట్యాగ్లో అనేది మనం ఇక్కడ కలర్ అనేది వైట్ అని మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి బాడీలో ఏ ఎలిమెంట్స్ రాసినా బై డిఫాల్ట్ వాటి కలర్ అనేది వైట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ h5కి నేను వేరే కలర్ మెన్షన్ చేసుకోవాలంటే పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ నేమ్, HTML ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే,
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్5కి సెపరేట్గా కాకుండా సేమ్ హెచ్4కి ఏదైతే కలర్ రాసానో సేమ్ అదే మెన్షన్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే కమా పెట్టేసి హెచ్5 అనేది రాస్తాను. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సి సేమ్ హెచ్5, రైట్? Comma, we can mention just comma and then so on, so on, so on. So all elements also we can mention. Understood, guys? Is it clear how to apply the CSS in HTML? Any doubts in this? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఎలా సిఎస్ఎస్ అనేది ఎలా అప్లై చేయాలి, హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి? దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఎలా అప్లై అవుతుంది, ఇంటర్నల్ ఎలా అప్లై అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎలా అప్లై అవుతుంది? జస్ట్ ఈ రోజుకి ఈ సెషన్కి జస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి చాలు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ CSS properties are there that we will discuss soon, because you will get everything. If you discuss now itself, you will get a lot of confusion. So just in this session, in today's session, just understand how to use the CSS. Okay, సో ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను session5.css. సో మనం సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది .css లో మెన్షన్ చేయాలి. క్లియర్, అర్థమైందా? .css లో మెన్షన్ చేసి మనము ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడైతే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లో మనము ఆ పర్టికులర్ సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో ఆ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లో మన సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, లేకుంటే ఇంపోర్ట్ చేయాలి. సో అది ఎలా చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లింక్ ట్యాగ్. ఓకే, లింక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని మనం మన సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మన ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో మనం ఆ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ నేమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం కలర్స్ డిజైన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాం. అదే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే. ఓకే, సాయి దుర్గా అర్థమైందా? So if you guys have any doubts, you can let me know. I will discuss those doubts now, because if we start discussing other CSS properties, it will get confusion. For today's session, please understand the different ways of including the CSS and what is background color and just color. These two properties alone you can understand. That is more than enough for today's session. So from tomorrow we will be seeing a lot of CSS properties. We will be designing a lot of beautiful websites like this. Okay, soon we will design something like this, some sort of website like this. Okay, so be patience గా ఉండండి. We'll design everything. Don't be in hurry to learn everything at one time. Just go bit slowly, but learn everything in deep. Okay, properly. సో ఇప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. I will try to clear those doubts. Just understand in different ways how to apply the CSS.